হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আজ আমি একটি বেঙ্গলি ওয়েডিং গেস্ট মেকআপ লুক ক্রিয়েট করতে চলেছি। তার জন্য সর্বপ্রথম মুখে আমি ময়শ্চারাইজার অ্যাপ্লাই করে নিয়েছি। এরপর ব্লু হেভেনের একটি ফেস প্রাইমার নিয়ে পুরো ফেসে ভালো করে অ্যাপ্লাই করে নেব। এরপরে একটি আইব্রো পেন্সিল নিয়ে পুরো আইব্রোটিকে ভালো করে ফিল আপ করে নেব। এরপরে কনসিলারটিকে একটি ব্রাশের সাহায্যে নিয়ে আইব্রোটিকে ভালো করে শেপ দিয়ে নেব। ওই কনসিলারটিকে আইলিডে অ্যাপ্লাই করে নেব। এরপর একটি বিউটি ব্লেন্ডারের সাহায্যে এটিকে ভালো করে ব্লেন্ড করে নেব। এরপরে কনসিলার নিয়ে চোখের নিচে, নাক এবং চিন এরিয়ায় ভালোভাবে অ্যাপ্লাই করে নেব। এরপর এটিকে একটি বিউটি ব্লেন্ডারের সাহায্যে ভালো করে ব্লেন্ড করে নেব। এরপরে পুরো ফেসে ফাউন্ডেশনকে ভালোভাবে অ্যাপ্লাই করে নেব। এরপরে একটি বিউটি ব্লেন্ডার নিয়ে ফাউন্ডেশনটিকে ভালো করে ব্লেন্ড করে নেব। এরপর নজ কন্ট্রোলিং করে নেব। এটিকে বিউটি ব্লেন্ডারের সাহায্যে ভালো করে ব্লেন্ড করে নেব। এরপরে কম্প্যাক্ট দিয়ে পুরো মেকআপটিকে ভালো করে সেট করে নেব। এরপরে ব্লাশার অ্যাপ্লাই করে নেব। এরপরে করব আই মেকআপ। আই মেকআপের জন্য সর্বপ্রথম একটি রেড কালারের আইশ্যাডো নিয়ে ক্রিস লাইনে অ্যাপ্লাই করে এরপরে একটি ডার্ক ব্রাউন শেড নিয়ে আউটার কর্নারে লাগিয়ে দেব। এরপর একটি গোল্ডেন শেড নিয়ে আইলিটে আঙুলের সাহায্যে অ্যাপ্লাই করে নেব। এরপরে কাজল অ্যাপ্লাই করে নেব।
পরে একটি ব্ল্যাক কালারের আইশ্যাডো নিয়ে চোখের নিচে অ্যাপ্লাই করে দেব। এরপরে ব্ল্যাক আইশ্যাডোর নিচে একটি ডার্ক ব্রাউন আইশ্যাডো নিয়ে অ্যাপ্লাই করে দেব। এরপরে একটি জেল আইলাইনার নিয়ে ব্রাশের সাহায্যে আইলাইনার লাগিয়ে নেব। এরপরে একটি মেকআপ ফিক্সার দিয়ে পুরো মেকআপটিকে ভালো করে ফিক্স করে নেব। তারপরে লাগিয়ে নেব হাইলাইটার। কপালে একটি টিপ পরে নিয়ে ঠোঁটে লিপস্টিকটি অ্যাপ্লাই করে নেব। পরে ড্রেসটিকে চেঞ্জ করে সমস্ত জুয়েলারি পরে নেব এবং মেকআপটি কমপ্লিট হয়ে মেকআপ লুকটি কমপ্লিট হয়ে গেছে।